Today's class we will discuss about software product types. The software product types is divided into two types. One it is generic type, another one it is customized type. Generic type, the name itself says it is a general purpose software product, which means the product has been built based on the general purpose. Means for a public purpose it will be built. Here the some developing companies, software developing companies will build the software and it will be published generally, means it will be sold in the open market. Whoever needed that software, those can buy and use them. So whereas a customized software product is a product, here the software product has been built based on the customer requirement. Here the particular customer will give the requirements to produce the software. Here the purpose is very specific. According to their need, the software has been built. So since it is requirement based, the cost will be more because some requirements has been given for some developers and they built and they given to the customer. So whereas general purpose means generic software product, it is less expensive because it is generally developed. So now the customer satisfaction will be less in general purpose software product, whereas in customized the satisfaction will be more because according to the need that will be built. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನಾವು ಜನರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಕ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ನ ನಾವು ಓನರ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನೇ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪಾರ್ಕ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓನರ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಜನರಲಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನಾವು MS ವರ್ಡ್, MS ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ನೆಸಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ MS ಆಫೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ವೆರಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಏನು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ characteristics of good software. The characteristics of the software will be judged by
how it offers and how well it can be used in the market is tell you the characteristics of the software. The characteristics of the software will be further divided into three category. Here we cannot say these are the category, this is also characteristics. Three main characteristics will say you how good software it is. The first one is operational, another one is transitional, another one it is maintenance. These three are the characteristics will say whether the software is good or not. The first characteristics is operational characteristics. Operational characteristics means how it can able to work, how it is, how enough, how good enough it is working, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Operational characteristics is having some features. Those are likewise budget, efficiency, dependability, usability, then security, safety, functionality, correctness. These are the features will be there in the operational characteristics. We'll say one by one. The first one is budget. Based on the budget, the software is there or not. This feature will tell about that. Means if you have given more amount for the software, according to the money whether the software is working or not. Let me tell you one example. Suppose if you have bought a phone for 1000 rupees, another one for 10,000 rupees, you can easily tell that 10,000 phone it is working better than 1000 rupees phone, because the features which is adapted in the 10,000 phone it is more than the 1000 rupees phone, right? You might have experienced this. The second one it is usability. Usability means is everyone can use this software. This is the question, and this for this question the answer will be given by the operational characteristics. Means the software should be used by everyone, can able to use by everyone, then only it will be a good software. Suppose let me tell you one example. See, in the some years ago there was a phone like Nokia. Usually there is a logo in that, the hands which is given shake hand by like small hand, another one is a big hand. Andre it will tell you the message like connecting to the people, connecting to public or people, like that. Means everyone can use, even kid can use that phone, like that. Means it is very user friendly. You might have understand what did I say. The next one is efficiency. Efficiency of any software or any device will be measured by how fast it can work, how, how much time it will take to execute the software or any task, and how effortlessly it is doing the work. These things will tell you how efficiently the software is working. The next is correctness. Correctness means like suppose when you have using the software, if any errors you have across, then it should show the error, like by knowingly or unknowingly if you made a error, then the software must show the error you have failed in this execution, then only you can go back and correct that procedure, right? For example, when you are working in MS Word, there is a spell check. You might know, you might have aware of it. Like for example, when you are by mistakenly if you have typed wrong spellings, then it will show or it will be marked red line. It indicate that there is a error in the sentence or in the word. So this thing we call it as correctness. The next one is functionality. Functionality refers to whether it is taking a proper input, according to the input whether it is giving or whether it is producing output or not. This is called as functionality. Means all the IO units or any other parts of the software is working according to the
input and output. This will give the functionality features. Next is dependability. Dependability is measured by availability and reliability. Availability means whenever you need any parts of the software or like any resources like IO resources, whether it is available for any time or not, that is called as availability. Another one, it is reliability. Reliability means how fast it can be recovered by the failure. Will give you the dependability feature. You might have not understand. See, ಡಿಪೆಂಡಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಕ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅದು ತಂತಾನೇ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಫೇಲ್ಯೂರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಸ್ಟಕ್ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಕ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕವರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. So the next feature is security. The name itself says security. If any threats or any viruses attacks in the software, it has to be indicate to the user. ಸೊ ಏನಾದರೂ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅದು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕರ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೂಗಲ್ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವಲ್ನರಬಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನೋ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅದು ಆವಾಗವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, then the operational characteristics. The next characteristics is transitional characteristics, which is important when software is moved from one platform to another platform. Here platform is nothing but operating system. See, when we say the software is good, means if the software is able to work in different platforms. Means if you have built a software in a Windows operating system, it can able to work in Linux operating system also. So then this feature is satisfied, then the software is also good. The transitional characteristics is further have a features like portability, interoperability, reusability and adaptability. So the first one is portability. Portability means whenever you have moved from one platform to another platform, it has to work effortlessly without taking in any effort or without struggling. The software has to work. That nature we call it as portability. The second one is interoperability. Means it can able to communicate one to another without having any difficulties. Means without any IT support, it can able to easily and freely can able to communicate by one another. That nature we call it as interoperability. Here communication means you should not think like talking with one person to another person, not like that. Communicating means here devices also can communicate. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು
ಯಾವುದೇ IT ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಇಂಟರಾಪರಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ reusability. The name itself says reuse. Means whenever you need to develop or update anything in the software or support ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅದು ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅದು ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ನಾವು ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು reusability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಬುಂಟು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ 4 features of transitional characteristics. The other characteristic is maintenance characteristics, which refers how well the software can maintain itself in a changing environment. Here a changing environment is nothing but the computer having a features like more RAM, more processing speed, like that one environment. See another environment like having less capacity, RAM and less processing speed. Those are another environment. If at all the software is changing from one environment to another environment, is it able to maintain itself? That nature we call it as maintenance characteristics. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನಾವು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ, maintainability. Another one it is flexibility. These 4 are the features comes under the maintenance characteristics. The first one, modularity, which means is how well the program can be decomposed into smaller codes so that you can use those smaller chunks of code in a further programming. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಓಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ once you deliver the software to the customer, if any faults or failures occurs, is it able to recover those failures? Means that nature we call it as maintainability, like guarantee and warranty. Next feature is flexibility, which means how well it can able to respond for internal and external changes occur in the environment. Next point is scalability, which means it is able to measure the performance whether it is increased or decreased. So next class will continue.